नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण किनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस ठीक आहे या चॅप्टर मधल्या काही टॉपिक्स चे MCQ सॉल्व करू। ठीक आहे, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपल्याला स्क्रीनवर दिसतोच आहे। If average velocity becomes 4 times, then what will be the effect on RMS velocity at that temperature? Okay. If average velocity becomes 4 times, then what will be the effect on RMS velocity at that temperature? हा क्वेश्चन आहे। 4 ऑप्शन्स दिले, आपण ऑप्शन्सकडे येऊच। ठीक आहे, पण पहिले ॲव्हरेज वेलॉसिटी काय असते, ठीक आहे, आणि RMS वेलॉसिटी काय असते ते पाहून घेऊ। सो जी ॲव्हरेज वेलॉसिटी असते ऑफ द गॅस मॉलिक्युल्स, ठीक आहे, ती स्क्वेअर रूट ऑफ 8 RT अपॉन पाय m, ठीक आहे, 8 RT डिवायडेड बाय पाय m ही ॲव्हरेज वेलॉसिटी असते। आणि रूट मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी तुम्हाला माहिती असेल ऑफ द मॉलिक्युल्स, ही असते स्क्वेअर रूट ऑफ 3 RT बाय m, ठीक आहे, ही ॲव्हरेज वेलॉसिटी आहे आणि ही रूट मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी आहे। आता क्वेश्चनमध्ये असं म्हटलं आहे की जर ॲव्हरेज वेलॉसिटी 4 टाइम्स होती आहे, म्हणजे 4 पट वाढती आहे, देन RMS वेलॉसिटी वर त्याचा काय इफेक्ट पडेल ॲट दॅट टेम्परेचर। ठीक आहे, सो आपण एक काम करू, यांचा रेशिओ घेऊन पाहू, ॲव्हरेज वेलॉसिटी डिवायडेड बाय द RMS वेलॉसिटी। तर V ॲव्हरेज अपॉन V RMS equals to the square root of 8 RT by pi m divided by square root of 3 RT by m. ठीक है, here the common parts, the square root of RT m gets cancelled, so आपल्याला मिळतं root 8 divided by 3 pi. So the ratio of average and RMS velocity is equals to square root of 8 divided by 3 pi, and 8 divided by 3 pi is constant, and therefore we can say that if V average upon V RMS, okay, is constant, and if the ratio of two quantities is constant, okay, V average upon V RMS is constant, then V average is directly proportional to the V RMS. ठीक है, this is important. ये average velocity ही RMS velocity शी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असते, डायरेक्टली संबंधित असते। डायरेक्ट संबंध काय असतो, तर एखाद्या या दोघांपैकी एकामध्ये जर समजा वाढ होत असेल, ठीक आहे, तर दुसऱ्यामध्ये सुद्धा तेवढीच प्रमाणात वाढ होते। ठीक आहे, सो आपण असं म्हणू शकतो की जर ॲव्हरेज वेलॉसिटी 4 टाइम्स वाढेल, तर त्याचा सेम इफेक्ट RMS वेलॉसिटीवर सुद्धा होईल, सो ती सुद्धा 4 टाइम्स वाढेल। ठीक आहे, सो याचा आन्सर आहे बी। ठीक आहे, पुढल्या प्रश्नाकडे येऊ आपण।
if m represents, if small m represents the mass of each molecule of gas, okay, and capital T is absolute temperature, then the root mean square velocity of the gaseous molecule is proportional to. So m represents the mass of each molecule and T represents the absolute temperature. Absolute temperature. Okay. Then the root mean square velocity of the gaseous molecule is proportional to. So root mean square velocity, so formula has to square root of 3RT by m, जे आपण आत्ताच पाहिलं. ठीक आहे. आणि या फॉर्म्युल्यात जर आपण पाहिलं तर VRMS is directly proportional to the square root of absolute temperature and VRMS is inversely proportional to the mass of molecule. ठीक है. 3R here is constant, 3R is constant, and therefore VRMS is directly proportional to the square root of absolute temperature, and the RMS velocity is inversely proportional to the square root of the mass of molecule. ठीक आहे. तर असं म्हणायला हरकत नाही की VRMS is proportional to the square root of absolute temperature divided by the square root of mass of the molecule. Here square roots represent the half power, means T to the power half and m to the power half. Okay. The meaning of square root is nothing but the power half. Okay, whatever the power of the term is. Now the reciprocal of m to the power half is m to the power minus half, means T to the power half multiplied by m to the power minus half. So VRMS is directly proportional to the half the power of T and negative half the power of mass. ठीक आहे. सो करेक्ट ऑप्शन राहील आपलं ऑप्शन डी. ठीक आहे. m to the power minus half, T to the power half. पुढल्या क्वेश्चनकडे जाऊ आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, when the temperature of an ideal gas, when the temperature of an ideal gas is increased from 27 degrees Celsius to 227 degrees Celsius, its RMS speed is changed from 400 meter per second to Vs. Then Vs is, 4 options are given, so आपण चेक करू. ठीक आहे. So when the temperature of an ideal gas is increased from 27 degrees Celsius to 227 degrees Celsius, means the initial temperature is 27 degrees Celsius and the final temperature is 227 degrees Celsius. ठीक आहे. टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सिअस पासून 227 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत वाढलं. तर आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे काय, की जी RMS स्पीड आहे ती असते स्क्वेअर रूट ऑफ 3RT by m and the RMS speed is directly proportional to the square root of absolute temperature. So if temperature increases, then the RMS velocity also increases. ठीक आहे. RMS velocity सुद्धा वाढेल. So initial temperature is 27 degrees Celsius and it is increased to 227 degrees Celsius and its RMS speed is changed from 400 meter per second, means at temperature T1 the RMS speed is 400 meter per second. Okay. And at temperature T2 and at 227 degrees Celsius the RMS velocity is Vs.
ठीक है. This is VRMS 1 suppose and this is VRMS 2. ठीक आहे. तो 27 डिग्री सेल्सिअसला हा स्पीड आहे, 227 डिग्री सेल्सिअसला VS. ठीक आहे. देन VS, तुम्हाला VS शोधायचा आहे. ठीक आहे. सो आपण इथे रिलेशनशिपचा वापर करू RMS स्पीड आणि ॲब्सोल्यूट टेम्परेचरच्या. सो वी नो दॅट द RMS स्पीड is directly proportional to the square root of absolute temperature. So VRMS 1 is directly proportional to the square root of T1 and VRMS 2 is directly proportional to the square root of T2. ठीक आहे. 27 डिग्री सेल्सिअसला 400 मीटर पर सेकंडचा स्पीड आहे आणि 227 डिग्री सेल्सिअसला VS हा स्पीड आहे. आपल्याला VS शोधायचा आहे आणि आपल्याला माहिती आहे द रिलेशन बिटवीन द RMS स्पीड अँड द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. ठीक आहे. द RMS स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. याचा वापर केला आपण. सो T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. ठीक आहे. फर्स्ट वाली वेलॉसिटी पहिल्या ॲब्सोल्यूट टेम्परेचरच्या स्क्वेअर रूटशी प्रोपोर्शनल आहे. सेकंड वाली वेलॉसिटी ही सेकंड जे ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर आहे त्याच्या स्क्वेअर रूटशी प्रोपोर्शनल राहील. देन डिवाइड करू आपण याला. सो VRMS 1 अपॉन VRMS 2 इक्वल्स square root of T1 divided by the square root of T2. VRMS 1 is given 400, VRMS 2 is VS, square root of T1. आता इथे लक्षात घ्या की टेम्परेचर आपल्याला केल्विन्स मध्ये लागेल. ठीक आहे. सो T1 आहे 27 डिग्री सेल्सिअस, means 27 plus 273 degrees Kelvin. ठीक है. To convert degrees Celsius to degrees Kelvin, we add 273, means the total will be 300 kelvins. ठीक है. So T1 is 300 and T2 is 227 degrees Celsius. सो यालाही कन्वर्ट करू आपण. 227 प्लस 273 means 500 degrees Kelvin. So this is 500 degrees Kelvin. ठीक है. Now 400 divided by VS equals to square root of 300 upon 500. Now these two zeros are gets cancelled, means 400 upon VS equals to the square root of 3 divided by 5. ठीक है. Square root of 3 divided by 5. Now 400 equals to VS multiplied by the square root of 3 by 5. ठीक है. And VS equals to square root of 5 on the left hand side multiply होईल आणि square root of 3 divide होईल, म्हणजे 400 multiplied by root 5 divided by root 3. Now this approximately equals to root 5 is nothing but 2 point so the square root of 5 is 2 point around 2 something, and square root of 3 is 1.7. okay. Around, not perfect because the answers are given, so we have to only guess the correct answer.
Now 2.2 divided by 1.7 is 22 divided by 70. 17 ones are 17. The remaining is 5. Okay. And then we put a point and take a 0. Then 17 2 are 34. Means approximately roughly it is 1.2. Okay. So root 5 divided by root 3 is 1.2, means Vs is equals to 400 multiplied by 1.2, and this will gives us around 480. Now 480 is close to 500. Okay, and therefore we have to choose an option which is near to 500, that is 560 will be our answer. Next question. The RMS velocity of gas molecules is 300 meter per second. The RMS velocity of molecules of gas with twice the molecular weight and half the absolute temperature is. Four options are given. Okay, but what is given in the question, that is more important. The RMS velocity of gas molecules is 300 meter per second. So VRMS is given 300 meter per second. Then the RMS velocity of molecules of gas with twice the molecular weight and half the absolute temperature. The RMS velocity of molecules of gas with twice molecular weight and half the absolute temperature. Now, molecular weight is doubled and temperature is half. ठीक आहे. RMS velocityचा फॉर्म्युला जर आपण पाहिला तर तो असतो स्क्वेअर रूट ऑफ 3RT बाय m. ठीक आहे. नाउ जर मॉलिक्युलर वेट आपण डबल केलं, डबल्ड, and temperature half, temperature half. ठीक आहे. मॉलिक्युलर वेट डबल, याचा इफेक्ट काय होईल जरा आपण चेक करू की इफेक्ट काय होईल. We know that the RMS speed is directly proportional to the square root of temperature, and the RMS speed is inversely proportional to the square root of molecular weight. Okay. Now on combining, the RMS speed is proportional to the square root of temperature upon the square root of molecular weight. Okay. So VRMS is proportional to square root of T by m. That is, now the temperature is half and the molecular mass is twice. ठीक आहे. टेम्परेचर मी हाफ केलं, टी होतं T/2 केलं, मास डबल केलं, m होतं ट्वाइस ऑफ m केलं. सो काय होईल इथे, स्क्वेअर रूट ऑफ T/4m, T/4m, and keeping T and m as it is, VRMS will be the square root of 4:2, means VRMS is half of the square root of temperature upon the molecular weight. Now that means this RMS velocity will be half. Okay. Now the RMS velocity given is 300 and its half will be 150. So the correct answer will be 150 meter per second. ठीक आहे. एक लक्षात घ्यायचं की RMS स्पीड जो आहे त्याचा संबंध स्क्वेअर रूट ऑफ टेम्परेचरशी येतो आणि मास, टेम्परेचरशी डायरेक्ट आणि मासशी इन्व्हर्स. ठीक आहे. सो होईल काय की टेम्परेचर हाफ झालंय,
म्हणजे त्याचा परिणाम असा होईल की RMS स्पीड रूट 2 टाइम्स डिक्रीज होईल आणि मास 2 टाइम्स वाढलं तर त्याचाही परिणाम तोच होईल की RMS स्पीड रूट 2 टाइम्स घटेल. ठीक आहे. आणि रूट टू टाइम्स घटल्यामुळे आपण त्याला असं म्हणू शकतो द स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 म्हणजेच हाफ टाइम्स RMS वेलॉसिटी डिक्रीज होईल. ठीक आहे. सो जर टेम्परेचर आपण हाफ केलं आणि मॉलिक्युलर मास डबल केलं तर RMS स्पीड आपला हाफ होईल. आणि त्याच्या उलट केलं समजा आपण की समजा टेम्परेचर डबल केलं आणि मास हाफ केलं, टेम्परेचर डबल मास हाफ, तर RMS स्पीड डबल होईल. ठीक आहे. एवढं लक्षात ठेवा. म्हणजे मी तुमच्यासाठी इथे कन्क्लुजनही लिहून ठेवतो. इफ टेम्परेचर इज हाफ and molecular mass is doubled, then VRMS will be half, and if temperature is doubled and molecular mass is half, then VRMS gets doubled. म्हणजे आपल्याला सरळ सरळ मग याच्यावरून क्वेश्चन्स असे प्रकारचे सॉल्व करता येईल. ठीक आहे. सो RMS वेलॉसिटी 300 मीटर पर सेकंड होती आणि आपल्याला विचारलं होतं की जर मॉलिक्युलर वेट आपण डबल केलं आणि टेम्परेचर आपण हाफ केलं तर त्याचा काय इफेक्ट होईल. तर त्याचा इफेक्ट हा होईल की RMS स्पीड अर्ध्याने घटेल म्हणजे राहील आपलं 150 मीटर पर सेकंड. पुढला क्वेश्चन. N molecules each of mass m of gas A and twice of n molecules each of mass twice of m of gas B are contained in the same vessel which is maintained at a temperature T. Then the mean square velocity of molecules of B type is denoted by V2 and the mean square velocity of A type molecule is denoted by V1. Then V1 by V2 is. Now this is mixture of gases. There are two types of gases. Gas A, okay, n molecules and mass small m. Gas B having twice of n molecules and mass twice of m. Now these two gases are contained in same vessel. सेम वेसल. सो एक वेसल आहे ज्यामध्ये ए टाईप आणि बी टाईपची गॅस जी आहे ती दोन प्रकारच्या गॅसेस आहेत समजून चला. सो इट इज द मिक्सचर ऑफ गॅसेस. ठीक आहे. ए टाईप अँड बी टाईप बोथ गॅसेस आर इन द कंटेनर. द कंटेनर इज मेंटेन्ड ॲट टेम्परेचर टी. कंटेनरचं टेम्परेचर टी आहे. कंटेनरचं टेम्परेचर कॅपिटल टी आहे. नाव तुम्हाला आणखी काही माहिती दिली आहे की गॅस ए चे जे मॉलिक्युल्स आहेत त्यांचा जो मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी आहे, ठीक आहे, तो V1 आहे आणि मॉलिक्यूल बीचा जो मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी आहे तो V2 आहे. ठीक आहे. देन V1 by V2, the ratio of their mean square velocities is to be फाइंड आउट करायचा आपल्याला. ठीक आहे. नाव आपल्याला माहिती आहे रूट मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी काय असते, स्क्वेअर रूट ऑफ 3RT by m. नाव इथे लक्षात घ्या की हियर द टेम्परेचर इज ऑफ द कंटेनर. ठीक आहे. that is the vessel
and vessel contains a gaseous mix. So temperature is of the mixture of the gas, and the here molecular weight is also of the whole gas, not the individual gases, because this is the mixture of gases. ठीक आहे, गॅसेसचं मिक्सचर असल्यामुळे काय होईल की आपल्याला होल मास घ्यावं लागेल, molecular sorry weight of the gas, and temperature is also of the mixture, because in a mixture of gases the temperature is uniform. ठीक आहे, इफ सपोज आपण एखाद्या कंटेनरमध्ये हॉट वॉटर अँड कोल्ड वॉटर घेतलं अँड मिक्स केलं, तर काय होईल की एक मिक्सचर बनेल ज्याचं टेम्परेचर हॉटपेक्षा थोडंसं कमी राहील आणि कोल्डपेक्षा थोडंसं जास्त राहील, पण त्या पूर्ण मिक्सचरचं टेम्परेचर एकच राहील. म्हणून जर अशा मी दोन गॅसेस मिक्स करत आहो तर जे मिक्सचर आहे ऑफ गॅस त्याचंही टेम्परेचर एकच राहील, नॉट अलग अलग. लक्षात आलं? आणि त्याचबरोबर आपण होल मास वापरू ऑफ द गॅस. ठीक आहे, दोन्ही प्रकारच्या ज्या असतील त्यांचं. आणि त्यामुळे हा मी समजा V1 म्हणजे टाईप ए वाल्या मॉलिक्युल्सचा काढला तर तोही एवढाच राहील, आणि जर V2 काढला टाईप बी वाले मॉलिक्युल्स तर हाही बी तोच राहील. देर इज नो डिफरन्स. सो इन ए मिक्सचर ऑफ गॅस, लक्षात ठेवा, इन ए मिक्सचर ऑफ गॅस, इन ए मिक्सचर ऑफ गॅस the velocity of each type of molecule is same. ठीक आहे. सो टाइप ए वाला मॉलिक्यूल असो की टाइप बी वाला मॉलिक्यूल असो, त्यांची वेलॉसिटी ही सारखीच राहील. आणि म्हणून जर मी रेशो काढायला गेलो, कारण क्वेश्चनमध्ये मला रेशो विचारण्यात आला आहे, तर जर मी रेशो काढायला गेलो V1/V2 तर तो मला मिळेल 1. सो या क्वेश्चनचा आन्सर आहे 1. ठीक आहे, V1/V2 is 1 because there are two types of gases A and B, they are in the same vessel. ठीक है, so this is the gaseous mixture and therefore each type of molecules has the same velocity, whether it is type A वाला molecule or type B वाला molecule. ठीक है, पुढल्या प्रश्नाकडे जाऊ आपण. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आहे तो आहे आपला, at a certain temperature the ratio of RMS velocity of H2 molecules and O2 molecules is. H2 यानी हायड्रोजन मॉलिक्युल्स अँड O2 मीन्स ऑक्सिजन मॉलिक्युल्स च्या RMS वेलॉसिटीजचा रेशो विचारला आहे आपल्याला ॲट ए सर्टन टेम्परेचर. सो इथे लक्षात घ्या, the root mean square velocity यानी the RMS velocity is square root of 3RT by m, and if we check the relation of the RMS speed with the molecular mass, that is VRMS is inversely proportional to the square root of molecular mass. ठीक आहे, या वेट म्हणू आपण त्याला. ठीक आहे, now here molecular weight of H2 is 2 and molecular weight of O2 is 32, because single oxygen is 16, O2 is 32, single hydrogen is 1, H2 is 2. Okay, then if we take the relation, then the RMS velocity of hydrogen is directly proportional to the square root of 2, and the RMS velocity of the oxygen is directly proportional to the square root of 32.
and if we divide, then VH in short upon VO equals 1 divided by square root of 2 divided by 1 and 1 divided by 32, means square root of 32 by 2, and 32 divided by 2 is 16. So the square root of 16 divided by 1, and the square root of 16 divided by 1 means 4 by 1. Okay, so हायड्रोजन मॉलिक्यूल आणि ऑक्सिजन मॉलिक्यूल यांच्या RMS वेलॉसिटीचा रेशो राहील 4:1. 4:1. ठीक आहे. हे रिलेशन्स महत्त्वाचे आहेत RMS वेलॉसिटीचे. ठीक आहे. देन if the molecular weight of two gases were M1 and M2, okay, then at a temperature the ratio of RMS velocity C1 and RMS velocity C2 आपण आत्ताच पाहिलं इथे. RMS velocity C1 symbol change झालाय फक्त, is inversely proportional to the square root of molecular mass or weight, and C2 is inversely proportional to the square root of M2, means C1 by C2 equals to square root of M2 by M1, that is M2 by M1 to the power half. So the correct option is option B, M2 divided by M1 to the power half. Okay. Then current VRMS is inversely proportional to the square root of molecular weight. Okay, relation महत्वाचा. If molecular weight of two gases are M1 and M2, M1 is the molecular weight of one gas and M2 is molecular weight of the another gas, then their ratio is to be find RMS velocities. So taking the inverse relationship, okay, if the ratio is C1 by C2 यानी RMS velocity of first gas upon RMS velocity of second gas, then the molecular weight of first gas will be in denominator and molecular weight of the gas second is in the numerator, means C1 by C2 is M2 by M1 to the power half. Then the next, the temperature at which the velocity of oxygen will be half of hydrogen at NTP is. The temperature at which velocity of oxygen will be half that of hydrogen at NTP. टेम्परेचर आपल्याला विचारलं आहे की कुठल्या टेम्परेचरवर ऑक्सिजनची वेलॉसिटी ही हायड्रोजनच्या वेलॉसिटीच्या हाफ राहील, अर्धी राहील. ठीक आहे. अंडर नॉर्मल टेम्परेचर अँड प्रेशर. NTP मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर अँड प्रेशर, अँड नॉर्मल टेम्परेचर इज, लक्षात ठेवा, नॉर्मल टेम्परेचर इज 273 degrees Kelvin. This is the normal temperature. So the normal temperature is 273 degrees Kelvin. Now ऑक्सिजनची वेलॉसिटी हायड्रोजनच्या वेलॉसिटी पेक्षा अर्धी पाहिजे आपल्याला. ठीक आहे. सो सिंपल आहे, VRMS of oxygen equals to half of VRMS of hydrogen. Now VRMS of oxygen means the square root of 3RT upon the molecular mass of oxygen or weight of oxygen is 16 equals to half of VRMS of hydrogen means the square root of 3R into
T means here normal temperature. Normal temperature is 273 upon the molecular mass or weight of oxygen, hydrogen is 1. ठीक है, लक्षात घ्या. Now here 3R and 3R gets cancelled. So remaining is square root of T by 16. So square root of T as it is, the square root of 16 is 4 equals to half of square root of 273. ठीक आहे. ऑन स्क्वेअरिंग केल्यानंतर T by 16 equals to 1 by 4 into 273. Now this 16 will multiply on the right hand side, so आपण 16 ला arrange करू on the right hand side. So here only T 4 16 ला divide करून घेऊ 4 times, means T equals to 273 multiplied by 4 means 4 3s are 12, 4 7s are 28 plus 1 29, and 4 2s are 8 plus 2 is 10, means 1092. Okay, now this 1092 degrees Kelvin. Okay, 1092 degrees Kelvin, and is to be converted in degrees Celsius. So T equals to 1092 minus 273. Now this will be in degrees Celsius. To convert Kelvin into Celsius, 273 will be subtracted. So 1092 minus 273, so approximately our answer is 819 degrees Celsius. So this is our correct answer. Okay, 819 degrees Celsius. Next question. For a gas, the difference between the two specific heats is 4150, okay, or 4150 joules per kg per Kelvin. Then what is the specific heats at constant volume of gas if the ratio of specific heat is 1.4? Now इथे लक्षात घ्या, there are two types of specific heat. Specific heats at constant pressure and specific heat at constant volume, Cp and Cv. Cp is greater than Cv, remember, okay. And Cp minus Cv equals to the gas constant, यानी capital R. Okay, Cp minus Cv is capital R. Now the difference between two specific heat, that is called Cp minus Cv. हा difference आहे specific heats मध्ये असणारा, ठीक आहे, is 4150 joules per kg per Kelvin. ठीक आहे. Then what is the specific heat at constant volume, means Cv आपल्याला शोधायचा आहे. ठीक आहे, गिवन काय आहे की Cp minus Cv equals to 4150. The difference between the specific heats मधला फरक हा आहे 4150. त्यानंतर म्हणला आहे the ratio of specific heats is 1.4. the ratio of specific heat चा असतो Cp by Cv. so Cp by Cv is 1.4. ठीक आहे, हा रेशिओ आहे, ठीक आहे, आणि हा डिफरन्स आहे. सो स्पेसिफिक हिट्सचा डिफरन्स दिलेला आहे आपल्याला
आणि रेशो दिलेला आहे आणि आपल्याला स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम विचारला आहे. ठीक आहे. डिफरन्स दिला आहे स्पेसिफिक हीट्सचा म्हणजे CP मायनस CV. रेशो दिला आहे स्पेसिफिक हीट्सचा म्हणजे CP बाय CV दिला आहे आणि आपल्याला विचारला आहे CV. तर हे फार सोपं आहे. CP minus CV is 4150. Now from this ratio, CP is 1.4 times CV. ठीक आहे. या रेशिओचा वापर केला आपण तर CP इक्वल्स टू CV मल्टिप्लाइड बाय 1.4. CV ऑन द राईट हँड साईड मल्टिप्लाय. तर मी इथे CP ला रिप्लेस करतो. CP म्हणजे 1.4 CV मायनस CV इक्वल्स टू 4150. 1.4 CV मायनस CV याने 0.4 CV equals to 4150 and CV equals to 4150 divided by 0.4. नाउ याला आपण असं करून घेऊ 41,500 अपॉन 4. ठीक आहे. पॉईंट आपण हटवला आणि वरती 10ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे खाली आणि वर 10ने मल्टिप्लाय केलं असं समजून जायचं. वरती एक शून्य वाढवलं 10ने मल्टिप्लाय केलं आणि खालचा पॉईंट काढला आणि 41,500 डिवायडेड बाय 4 मीन्स द हाफ ऑफ 41,500. ठीक आहे. 41,500च्या अर्ध्याचे अर्धे करून घ्यायचे. ठीक आहे. सो 40,000चे अर्धे 20,000चे अर्धे 10,000. ठीक आहे. 1,000चे 4 पट कमी म्हणजे 250 आणि 500चे 4 पट कमी याने 125. यांची टोटल करून घ्या किती होते. तर 10,375. सो आपला आन्सर राहील 10,375. ठीक आहे. पुढल्या प्रश्नाकडे येऊ आपण. The molecule of gas has 6 degrees of freedom. The molecules of a gas has 6 degrees of freedom. 6 degrees of freedom. Then the molar specific heat of the gas at constant volume is. Molar specific heat of the gas at constant volume is. आता लक्षात घ्या की जर F degrees of freedom असतील, these are degrees of freedom. ठीक आहे. This is purely a number. डायटॉमिक मध्ये 5 असतो, सॉरी 5/5 असतो, 7 असतो, 3 असतो. ठीक आहे. 9 असतो. सो हा एक नंबर आहे प्युअरली. F म्हणजे डिग्री ऑफ फ्रीडम. नाव कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला असणारी स्पेसिफिक हीट म्हणजेच F डिवायडेड बाय 2 टाइम्स R असते. हे लक्षात घ्या. जेवढ्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतील त्याला 2ने डिवाइड करून R ने मल्टिप्लाय केलं की तुम्हाला CV मिळेल. आणि CP म्हणजे कॉन्स्टंट प्रेशरवाली स्पेसिफिक हीट पाहिजे असेल तर मग काय करायचं की F बाय 2 मध्ये 1 ॲड करायचा आणि देन त्याला R ने मल्टिप्लाय करायचं तर तुम्हाला मिळते specific heat at constant pressure. Specific heat at constant pressure means 1 plus degrees of freedom divided by 2 multiplied by R. आणि CV means degrees of freedom divided by 2 multiplied by R. So आपल्याला काय विचारलं आहे की degrees of freedom 6 आहे. A molecule of gas has 6 degrees of freedom. Then the molar specific heat at constant volume. Constant volume वाली specific heat विचारली आहे. सो आपल्याला माहिती आहे CV equals to F by 2 R. CV equals to F by 2 R. F is 6 divided by 2 into R याने thrice of R. सो आपला आन्सर आहे thrice of R. ठीक. आणि हे महत्त्वाचं आहे, लक्षात घ्याल की कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमवाली स्पेसिफिक हीट म्हणजे हाफ ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंटू R आणि कॉन्स्टंट प्रेशरवाली स्पेसिफिक हीट म्हणजे 1 + F by 2 into R. ठीक आहे. पुढल्या प्रश्नाकडे जाऊ आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, इफ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गॅस मॉलिक्यूल
BF. Then the ratio of two specific heats, CP and CV, is given by. So CP by CV आपल्याला विचारला आहे आणि आपल्याला दिलेलं आहे की F या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहे. सो आत्ताच जसं सांगितलं मी की CP म्हणजेच होते 1+F/2 आणि CV म्हणजे होते F/2. ठीक आहे, मल्टिप्लाइड बाय R, इथेही मल्टिप्लाइड बाय R. तर आपण CP बाय CV करून पाहू. CP म्हणजेच 1+F/2 टाइम्स R and CV म्हणजे F/2 times R. R here gets cancelled. So 1+F/2 divided by F/2. ठीक आहे, दोन्ही मल्टिप्लाय करून टाकू आपण इथे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर. सो 2+F/F दोन्ही मल्टिप्लाय केलं. 1 multiplied by 2 is 2, F/2 multiplied by 2 is F, F/2 multiplied by 2 is F. आणि आता इथे काय करू, 2+F ला F ने डिवाइड करून टाकू, म्हणजेच 2 divided by F प्लस F divided by F means 1. So answer येईल 2 divided by F plus 1. फर्स्ट ऑप्शन आहे आपलं करेक्ट.